இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. பத்திரிகை துறை என்பது எல்லோரையும் உள்ளடக்கியதாக, யாவருக்குமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது.comஇன் நோக்கம். இன்க்ளூசிவ் ஜேர்னலிசம் என்கிற சொல்லை நாம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பயன்படுத்தி கொண்டிருப்போம். இந்த இன்க்ளூசிவ் ஜேர்னலிசம் என்பது டைவர்சிட்டி இன் ஜேர்னலிசத்தை மையமாக வைத்து, அதாவது ஜேர்னலிசத்தில் பன்மைத்தன்மை இருந்தால்தான் ஜனநாயகம் பலப்படும் என்கிற அர்த்தத்தில் இந்த விஷயத்தை நாம் முன்னெடுத்தோம். சென்னை பெருநகரத்தில் 3 நாட்களாக அகில இந்திய அளவிலான பெண் பத்திரிகையாளர்கள் மாநாடு நடந்து முடிந்திருக்கிறது. அதிலிருந்து முக்கியமான 3 பிரதிநிதிகள், 2 பேர் காஷ்மீரை சேர்ந்தவர்கள், ஒருவர் பெங்களூரை சேர்ந்தவர் பிரியங்கா ஆகியோர் இன்றைக்கு நம்மோடு நேரலையில் இணைகிறார். வெல்கம். ஓகே பிரியங்கா, உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு திருநங்கையா 8 வருஷம் மீடியாவில் இருக்கிறது நீங்க தான். உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, எப்படி மீடியாவுக்கு வந்தீங்க, என்ன பண்றீங்க? நாங்கள் இந்த மீடியாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாலே நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன், எங்கள் சமுதாயத்தில் வேலை பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா எங்கள் சமுதாயங்களுக்கு HIV அவேர்னஸ், காண்டம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், ஃபேமிலி சப்போர்ட், இப்போ போலீஸ் எதான கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்களா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணின்னு வந்தேன். ஒரு நாள் எங்கள் சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் எந்த ஐடி கார்டான இருக்கட்டும் எதான இருக்கட்டும் நாங்கள் போராட்டு தான் வாங்கணும். ரேலி ப்ரொட்டஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணி தான் நாங்கள் எங்கள் ரைட்ஸ்க்கு வாங்கணும். ஆனால் ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் சமுதாயத்தில் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் பெங்களூர் டவுன் ஹால்கிட்டே. அப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு எங்கள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துன்னு வரலான்ட்டு எனக்கு சொன்னாங்க. நான் அப்போ நினச்சேன், நாங்கள் கூட ரேடியோவில் பேசணுமா, எங்களுக்கு கூட அவகாசம் இருக்கான்னு நினச்சேன். அப்போது கூட்டின்னு போனாங்க ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு. அப்போ நாங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணோம், ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்தோம், ஒரு ட்ராமா, இன்னொரு எங்கள் லைஃப் ஸ்டோரி பற்றி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு வந்தோம். அப்போ எனக்கு ரொம்ப அதிசயமாகிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் கூட போயிட்டு ரேடியோவில் பேசலாமா, எங்களுக்கு கூட ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் இருக்கான்ட்டு நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டு அப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் ஆமாம் எங்களுக்கு கூட ரேடியோ ப்ரோக்ராம் கொடுக்கலான்ட்டு. அப்போ நாங்கள் ரேடியோ ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு நான் திருப்பி எங்கள் சமுதாயத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயே வேலை பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அங்கே ரேடியோ ஸ்டேஷன்காரங்க என்ன பண்ணாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கமிட்டியாக நாங்கள் ரேடியோ ஜாக்கியாக வேலைக்கு செஞ்சக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்னென்ன ஃபைட் பண்ணுறாங்கோ, எப்படி எல்லாம் சொசைட்டியில் பார்க்குறாங்கன்ட்டு எங்கள் சமுதாயத்துக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க, உங்கள் சமுதாயத்துலேருந்து ஒரு ஆர்ஜே எங்கள் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வரணும்ட்டு. அப்போ எங்கள் சமுதாயத்தை ஜனங்க எல்லாம் உக்காந்துட்டு பேசிட்டு இதுக்கு யார் ரைட் பர்சனாக இருக்கிறாங்க, யாரும் நல்லா பேசுவாங்க, அவங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பணும்னு என் பேர் வந்துருச்சு. என் பேர் ஏன்னா நான் நிறையா ப்ரொட்டஸ்ட்டும் ஆக்டிவாக வேலை செஞ்சுருந்தேன். அதனால தான் என் பேர் எடுத்துகிட்டு அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்காகவும் கொடுத்தாங்க. பிரியாங்கா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வாய்ஸாக ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேயே ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் என் பற்றி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு போகிறாள்ன்ட்டு என் பேர் கொடுத்தாங்க. அப்போது நான் 2010 மே 10 நான் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு என்ட்ரி ஆனேன். ஆனால் அங்கிருந்து இங்கே வரைக்கும் என் ரேடியோ ஜெர்னி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, கிரேட். You have been with the radio station for now almost 8 years. Yeah. Probably that itself is a history, like track record in Indian history. Okay, I'll now go to Rihana who is a journalist with the Global Press Journal, which is a US-based media. And how is it working in Srinagar? How did you start off? You can start by telling your story. What made you choose photojournalism and or journalism? You can start with that. Actually, to start with, that's a long story. I was interested in my school days. I wanted to be that broadcast journalist, but then that was still a dream in my mind. And when I went that's why I took in college. I went to a college that teaches journalism. It was the only college in journalism at that time in Kashmir. Now we have many more. So I took multimedia production, mass communication and multimedia production. I got my degree from there just because I was interested in journalism, and it's a childhood dream that I wanted to be in journalism. And I got a
bachelor's degree. I did my master's in journalism, and while I was in my university days, so I started reporting for local ladies, like writing stories for them. So that's how the journey has evolved, and I have been reporting since 2012, and continuing till now. Like I have worked for the local dailies, I have worked for some national ones, and now I'm working with an international organization from the past 3 years and continuing with them. Okay. Why did you choose international media company? Does it pay well, or does it give you more freedom? Is it the pay or the freedom? Which comes first? No, actually, when I say pay, no. Of course, like we need money to survive and all that. And if we talk about Kashmiri media, so yes, of course, some media houses in Kashmir don't pay well, but there are others who even pay well. So pay is not the only option. Why I chose international media was that because we get a lot of not lot of freedom, but we get freedom to write there. And when we pitch our stories, like I pitch different types of stories, and my editors are like, they are so like at my back that yo, they are great stories and go for it. Like they have never said a no to my story. Every story I pitch to them, it's interesting, and they have always encouraged me like, yeah, these are better stories, go for it. And I don't only report about conflict and all, I have reported about several things. And my editors are not on my head, come on, you belong to a conflict zone and you need to report about conflict. No, they are not like that. I have the great editors who have always told me report underdeveloped stories, report about health, women, any interesting story, the positive ones as well. They don't want to see the conflict face of Kashmir only. They want to see the positive stories and the other stories from Kashmir as well, which the mainstream media doesn't report. You might have seen the mainstream national media, what they are doing. So I don't want to do that, and I will never do that. But yeah, I work at Global Press Journal, where I have the best editors, I would say, and they always take my stories, and they're not just behind the conflict thing. That's why I work there. It's like I love working there, and it's not the money thing. Yes, money is important, but then I don't give the first preference to money. It's like I love my job, and that's why I'm doing it. Yeah. Okay, great. Now I go to Baseera. Baseera, you have to tell me what made you choose journalism, and how is it going for you? Well, I would say that I had never, as Rihana said, dreamed of becoming a journalist. I studied normally in college, and then after college it was like, what should I do? I intended to do my master's in science, as I had done my graduation in a science subject, but I had a little inkling for writing, and it was in my college days that the 2008 and 2010 protests started, and it was for the first time in my life I had seen violence so closely, and that made me think, what is wrong with the system? Or everybody is talking about conflict, but it never touched me. But at that time when I was in college, we had I just attended a few days in college for a whole year. So it was like I was thinking for the first time in my life, there is something wrong with my state, and I started to read about my history, the history of Kashmir, the conflict, and then it was like I should write. But to begin writing, I needed to learn it so I opted for journalism course, and I specialized in print in 2013. And when I was studying there, I interned with the Indian Express, and that, I guess, became a stepping stone for me to know that yes, I can do stories, I can write for the first time in my life, and I can report on things which I think are important. So I started writing in 2012 only, and since then I have been writing for nationals, international and
local media organization, but I didn't adhere to any organization. I'm just freelancing because to me, if you stick to a certain organization, then you actually buy their editorial policy as well, which restricts your field, which makes you do stories which the organization actually wants to write about. So that thing only, because of that, I have been freelancing for last 5 years, and I guess I have done stories which I think are very important. I have done stories on child sexual abuse, trafficking. I have reported on conflict, children, women, and I intend to do more stories in future as well. And I was also awarded last year with Save the Children Media Fellow as well. And I guess it's going well, because it's not because me being a female journalist gives me an edge. Yes, it becomes a hindrance at times, but I never let my gender intervene in my job ever. And I have traveled a lot during my journey these years. And I have done stories which my male counterparts rejected to do. I recently went to a place that's like some 250 kilometers from my place, and I was the only journalist, male or female, who had visited that place. I'm writing that story now, but it was like an achievement for me to reach there. So it has been like the graph is going up and up, and that's. Okay, this is a question to both of you. Both of you can give because in Kashmir, I met a lot of women professors from Kashmir who work there, and they have been telling very important facts about Kashmir, which the rest of India may not know. Particularly about women leading the economy, women leading the homes, because the men are lost, men have disappeared. All that. So, how do you focus on that? You know that how women take the lead role in running homes, running the economy, running the market. Do you also talk about do they have them access to finance? Do they have what are the gaps? Yeah, gaps in between the state and the communities. Do you also talk about that? Now you can talk. Both of you can. Actually, both of us do stories on women. Last year in 2006, in 2016, I did a series of stories on women entrepreneurs who just started from scratch, who were not from big business families, who were just. Who just came from, or they were housewives who were like looking for independence. So I did a lot of stories, like 21 stories on women journalists, women entrepreneurs. Women entrepreneurs, actually. She also did stories on women entrepreneurs, and we try to highlight stories of women, not in business sector only, in education, in sports. We also do stories that give a hint that despite conflict, despite the disturbed environment people live, women are trying to come forward, and to me they are the real survivors or the real heroes actually. So I did a lot of stories on such women. She also. Yeah, you can also. And when we talk about Kashmiri women, people from the other parts of like India and outside India, they think that Kashmiri women are just like homemakers. They are just sitting at home and doing nothing. But we have a lot of Kashmiri women who are in the field and doing phenomenal work. Like you can quote many examples. We are not just sitting at home. Like we have few journalists, but we have women as doctors, professors, like teachers, engineers, like everything. So people need to, like journalists, they need to report stories on them. Yeah, we are trying our best to report stories on them, and we have reported many stories. Like Baseera has reported a lot more than me on those women entrepreneurs and all. So stories like that need to come out, and the people from to change like, the all over perception the world of the rest of the world should see them and read them. That Kashmir is not only about conflict. There are many stories. Like
like these, which need to be shown to the world. So I think, yeah. Okay. பிரியங்கா, நீங்கள் அந்த 8 வருஷத்தில் நிறைய ஸ்டோரிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் உங்களுக்கு மனசில் நிற்கிறது நிறைய ஜனங்களோட ஆதரவு கிடைச்ச நல்ல பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2-3 விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். எதுனா பெங்களூர்ல வந்து எங்களுக்கு எந்த ஜாபு கூட கிடையாது. ஏன்னா பெங்களூர்ல வந்து எங்கள் சமுதாயத்தை பார்க்குறதே ஒரு மாதிரி. ஏன்னா இவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல, இவர் கையில் ஒன்றுமே ஆகுதில்லை, உங்களுக்கு வந்து பெக்கிங் அண்ட் செக்ஸ் ஒர்க் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு வருவான்னுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் எப்போ ரேடியோவுக்கு சேர்ந்துட்டு நான் கம்யூனிட்டி எங்கெங்கே இருக்கிறாங்கோ அங்கங்கே போய்ட்டு நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன்னா அவங்க சிக்னலில் வந்து காசு கேட்டுருக்காங்க. அங்கேயே போயிட்டு நான் பப்ளிக்கோட உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, எப்படி பப்ளிக் உங்கள்கிட்ட ரியாக்ஷன் பண்ணுவாங்கோ, கம்யூனிட்டி உங்கள்கிட்ட எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்ட்டு நான் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கேட்டேன். அப்போ பப்ளிக் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, எங்கள் கம்யூனிட்டி ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் பப்ளிக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்கள் சமுதாயத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஏன் வேலை பண்ணக்கூடாதா, உங்களுக்கு மேலே என்ன இருக்குது கீழே என்ன இருக்கும், இந்த மாதிரி அசிங்கமாக சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காமெடியாக ஏற்றுக்குவாங்க. அப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன், உங்கள்கிட்ட காசு இருந்தால் கொடுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள், ஏன் அவங்கள மனசு நோப்படுத்துறீங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது ಅಂತ நான் அவங்களுக்கே கொஷன் பண்ணேன். அப்போ அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, நீங்கள் யார் இது கேட்குறதுக்கு அப்படி இப்படி எனக்கு கேட்டாங்க. நான் அப்போ சொன்னேன், நான் எங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு, நான் இப்போ ரேடியோ ஸ்டேஷனில் வேலை பண்ணிட்டுருக்கேன், எங்கள் மாதிரி சமுதாயத்துக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கணும், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாறணும். ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் எங்களை பற்றி எதுவுமே இனிஷியேட்டிவ் பண்ணல, ஆனால் எனக்கு கிடச்சிருக்கு, போனால் எங்கள் சமுதாயத்துக்கு கூட கிடைக்கும்னு நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன். அப்போ அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க, பரவாயில்ல சாரி மேடம், நான் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நான் பண்ணுறது இல்லை. ஒருத்தவங்க என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வேறு வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வராங்கோ, ஆம்பளைங்க வந்து இப்போ ஈஸியாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எங்கள் மாதிரி வேஷம் போடுவாங்க, அப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோரி நான் எடுத்தேன். அப்போ எனக்கு வந்து வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் தூங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ரோட் சைடில் படுத்துட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் ஸ்டோரியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணேன். ஆனால் அவங்களுக்கு சொன்னால் எங்களுக்கு ரொம்பவே பேஜாராச்சு. ஏன்னா நாங்கள் கூட ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸில் வந்து இப்போது என்ன எங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு, நாங்கள் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் எங்களுக்கு மாதிரி சமுதாயத்துக்கு நிறையா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னுட்டு நாங்கள் எல்லாம் ரேடியோ ப்ரோக்ராம்லேயே சொன்னேன். நான் எந்தெந்த விஷயமா நான் கவர் பண்ணேன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலி அக்செப்டபிளாக இருக்கட்டும், அப்போ டிப்ரெஷனுக்கு போடுவாங்கோ, அதுக்கு அந்த பார்ட்னர் இஷ்யூஸு, நிறைய வீடு கொடுக்குறது இல்லை சரியா. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆளுங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி வாடகை கேட்குறாங்கோ, ஜாஸ்தி அட்வான்ஸ் கேட்குறாங்கோ, அங்கே வீட்டு கிடைக்கிறது இல்லை, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸு, போலீஸு, கூண்டாஸு, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு நான் த்ரூ ரேடியோ மூலியமாக நாங்கள் பப்ளிக்கிட்டே நான் அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். அப்போ போனால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும், ஓ பரவாயில்ல இவங்களுக்கு கூட வேலை கொடுத்தா நல்ல மாதிரி பண்ணுவாங்கோ, இவங்க கூட சாதிக்க முடியும்னுட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. அப்போது எனக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் எங்கள் சமுதாயத்துக்கு வந்து ஹைகோர்ட்லேயே பிவனாக வேலை கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு, இன்னொருத்தர் வேறு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறையா இப்போ பெங்களூர் வந்து நிறையா மாறிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி இப்போது கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து தேர்ட் ஜெண்டரெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க, எங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி, பேன் கார்டு, இப்போ பாஸ்போர்ட்டுக்கு கூட நாங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் காரியக்கிரமம் நாங்கள் வந்து ரேடியோ ஸ்டேஷனில் பண்ணி இப்போது எல்லாமே ஒரு மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டிரான்ஸெக்ஷுவல் பற்றி எப்படி வராங்க, அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சொசைட்டிலேன்ட்டு இப்போ எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் காலேஜுக்கெல்லாம் நாங்கள் போயிட்டு சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அவேர்னஸ் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி மாதமாக ஏதான ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியான ஒரு ஈவெண்ட் நான் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனில் வந்து. Okay, great work. Okay, I'll go to Rihana. Rihana, this conversation that you generated in the Network of Women in Media conference about the perception should change. Yeah. In Ippodhu, we keep telling people, stay with Ippodhu, you will never lose perspective. Basically, the idea of any media organization in a democracy is to give perspective to the people. You put together facts so that people get perspective. But someone watching the Republic or someone watching Times Now may not get the actual perspective about Kashmir. Kashmir is misrepresented, stereotyped. So
what do you tell? Because in Chennai, I'm sure we, as far as possible, the public are more enlightened because of the politics here, because of the legacy, because of the history here. But what do you tell the people who watch these television channels for issues on Kashmir, and how the portrayal of Kashmir in these media, particularly the Times Now, Republic, and to some extent Z News, how it is misrepresented, and your take on that? Yeah, actually, when we talk about the national mainstream media in Kashmir, so basically they just cover the things that they want to cover. So they cover like conflict from their eyes only. They never like look at the other side of the story, what the other side of the story really is. Yeah, if there is an encounter, they will just report it. Oh, it was an encounter, so militants were killed and all. But they will never see whether it was a fake encounter. They will never go to the other side, what it really was. So there's a lot of like parachute journalism in Kashmir. Many Indian news channels or newspapers are reporting just what they want to show to the people of India or what their editorial policy is. They don't really like go and really see what the problem is. And I don't know, but what about the other stories from Kashmir? Why don't they report them? Why don't they report about development? Why don't they report about the underreported stories? What about the positive stories of Kashmir? Why don't they give coverage to that? Why are they just stuck at the conflict thing and just reporting that thing? And that's what the mindset has been created in the people of like India or the people who watch these channels. They just see Kashmiris through the glimpse of these news channels, through these newspapers, and then they don't really get to see the real Kashmir. So I would like to suggest these people like don't only go for these channels, but like read some blogs, like people who write on Kashmir, or like there are many websites also who do stories for Kashmir. Read those stories. Just don't go for the Times Now or the other things. Go for like other things as well. So that's my message like to people. Yeah, Baseera, this portrayal of Kashmir as the conflict zone is definitely very problematic. You are, as a journalism graduate and a journalist, you know that. But do you think that more dialogue, like what is happening right now in Chennai, where you got to meet journalists from across the country, and when you presented your side of the story, and they should go to Kashmir and meet the people there. There should be more people-to-people dialogue. Yeah, so do you think that's, so? I guess, very important. It's like me when I came to Chennai and I knew, I'm going to meet journalists from across India, and I was very excited, and even people were more excited to meet me because they were, you are from Kashmir, we want to talk to you, we want to know stories about your place. And it was like an overwhelming response from people here. So I want them to see the real Kashmir as well. I want them to come there and see for themselves. It's not, they should, as Rihana said, they should not believe what they are being fed by the national media, because the national media has their own agenda behind doing that. So for me, people should come and explore their curiosities, which they should question. They should come and question, or they should come and see. I was asked once when I was in Bangalore, that how do you people go to schools? How do you girls go to schools? Because you have Talibans out there. And who told them there are Talibans in Kashmir? And okay, do girls get to schools, or do they go to universities? I said, I am an educated person. I am a female from that place only, and you are asking the same question to me. How come, if there are no universities and no schools and no platforms for journalists at least, so how come I am here? So it's like a flawed perception. It's not only in India. I have interacted with people from other parts of this South Asia,
and they also have this notion that yeah, militants, you live with militants, you support militants, or you all are like against India or fundamentalist people, jihadis and all. So according to them, we all have a gun in our homes. So that is how they are being fed by the media. Me being part of a media, sometimes I feel so ashamed about these nationalist media, what they are doing. They are just destroying, but I know they have their agenda, but they are destroying the little ray of hope that the other stories which we do, that they are shadowed. They are shadowed because no one reads them. If I do a story on an encounter, yes, it will have 1,000 hits, but if I do a story about that militant's family, say with a sympathetic touch, they will say, oh, you are involved with those, you have a bias, okay. So it's really difficult, but we journalists from Kashmir are trying to at least write or report. At least we give our share to the world and let the world maybe some 10 years or 5 years down the line, maybe that veil is uncovered from like, okay, Kashmiris are like this and they are all militants and all. Maybe our stories go into history and some people who think actually will come to know about the real picture of my place. Yeah. One question to both of you. You said people can follow certain blogs, certain handles, maybe certain Twitter handles for the truth, to know about the truth of Kashmir. If you have any suggestions, because more people would love to know the truth. You have any suggestions, like your handle, Twitter handle, your Twitter handle, you can say that now so that people get a grip of what is really. What to read. Yeah, what to read, blogs, certain portals. Actually, I won't say people to follow my Twitter and all that, because I'm not so active on social media. I hardly share anything on social media. So, but then sometimes they can check our local newspapers because they carry good stories. Can you name some of the local newspapers? Yeah, like there's. You can check people who want to read about Kashmir news. They should read Kashmir Reader, Kashmir Live, even Greater Kashmir, Rising Kashmir, Kashmir Newsline for that matter. Or I write for Doha magazine, mostly stories related to Kashmir. It's Caravan Daily if you want to read that, or her Global Press, her stories. Read my stories on GPN. Even and then people can go for like Al Jazeera. They even cover Kashmir, BBC. And what's that called? There are like many international organizations that are covering Kashmir in a good way, so they can just go for Al Jazeera and all that and read what really Al Jazeera, TRT, what they cover, and check the difference between what the national media is covering and what the international media is covering. There's a huge difference in their covering, and I would say that fact checking, please, like. The national media, I don't think there's fact checking involved, but yes, international media does story with lots of fact checking, so people can like follow these stories. And sometimes you should question or should put reason to things, like what is being fed to you. It's not necessary it's a news and it's correct, it's 100%. It's most of the times the news that is being fed in national media, especially the Hindi national broadcast media, it's like sensationalizing news, and if it's about Kashmir, then it's like their nationalism thing comes in between, and then so I think let's put reason to news sometimes. If there is a news and the anchor is saying, I'm just outside an encounter site, and you should cross-check it at least. Whether he's really outside, whether he is reporting from his studio, as you know, I am reporting from border area. So this does happen actually. So everything that's in news or that is in black and white is not always true. Okay. So Priyanka,
உங்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொன்னீங்க, எப்படி கம்யூனிட்டியோட ஒரு டயலாக் உங்களால் இந்த ரேடியோ மூலம் செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதில் ஒரு சொல்யூஷன் அல்லது ஒரு இம்பேக்ட், நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி ரேடியோவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு ஒரு நல்லது நடந்தது அப்படிங்கிற நினைவுகள் ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணது பொது சமூகத்துக்கு, கம்யூனிட்டி பப்ளிக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஸ்டேட்டுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு அதன் மூலம் ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இம்பேக்ட்? அந்த மாதிரி இம்பேக்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் வீட்டு ஓனர்கிட்ட பேட்டி எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஏன் அவங்களுக்கு நீ வீடு கொடுக்கறதில்ல, என்னத்துக்கு நீங்கள் அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுறதில்லைன்னுட்டு நாங்கள் யார் யார் எந்தெந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்களோ அந்தந்த வீட்டுக்கு போய்ட்டு நாங்கள் அந்த ஓனரில் பேட்டி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கே வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, 1 பேர் 2 பேர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் வந்து குடிச்சிட்டு சண்டை போடுவாங்க, அப்படி இப்படி கலாட்டே பண்ணுவாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, ஏன் உங்களுக்கு வீடு கொடுக்குறீங்க அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டோரியெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒரு வீட்டு ஓனரும் ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க. ஒரு வீட்டு ஓனரும் நாங்கள் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்ணுறதில்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு கூட எங்களை மாதிரி பசங்க எங்கள் பையன் பொண்ணுங்களை மாதிரி நான் ஏற்றுக்கிறேங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் எல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை பண்ணுறதில்லைன்ட்டு அவங்களுக்கு கூட பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன். அவங்களுக்கு கூட சொன்னேன், நீங்களுக்கு கூட பண்ணுறது தப்பு, ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாதீங்க, இருக்கிறது நேரடியாக சொல்லிட்டு இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வீடு வேணும் அப்படி இப்படியெல்லாம் கொடுங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணுன்னா அவுட் சைட்லேயே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க. ஏன்னா அக்கப்பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்க்குறாங்க எங்களை பற்றி அப்போ என்ன நினைப்பாங்க, ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம், அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாதீங்கள்ட்டு அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுறேன். அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க, பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதானா. நிறையா வீட்டு ஓனரும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு 4-5 வீட்டு ஓனர் மாதிரி பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பேக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து பெக்கிங் ஸ்பாட்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு இப்போ அவங்களுக்கு கூட எங்களுக்கு இருக்கிறது டேலண்ட்டில் நாங்கள் எதனா வேலை பண்ணுறோன்னுட்டு அவங்களெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க தரக்காரி கடை வச்சிருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஷியன் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தவங்க நல்லா குக்கிங் செய்வாங்க, அதுக்கு போகிறாங்க. மற்றவங்க டிசைனு, டைலரிங்கு, பெனாயிலு, கேண்டல் மேக்கிங்கு, இந்த மாதிரி அவங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக ஒன்றுன்னா மாறிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப குஷியாகுது, ஏன்னா எங்கள் சமுதாயத்துக்கு வந்து இந்த செக்ஸ் ஒர்க் பேக்கிங் விட்டு வேறு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு இங்கே ரொம்பவே குஷியாகுது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ அந்த விருத்தி விட்டுட்டு எதனா ஒரு தொழில் பண்ணலான்ட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Okay, that's great to hear, because the positive actionable approach of community engagement is really paying off, and yeah, you people have to have lots of other work, otherwise I can keep the conversation going for the next 30 minutes, because people would love to hear stories from you, because it is one of the most misrepresented regions in the whole country, and there has to be more conversations, more dialogues Exactly. with the people from that region. And சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பப்ளிக் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து இப்படி தொந்தை கொடுக்குறாங்கன்னுட்டு. ஏன்னா பப்ளிக் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, பாரு உங்கள் ஆளுங்க வந்து ரேடியோவில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க, ஏன் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு நிறையா பப்ளிக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் கூட இந்த மாதிரி பண்ணணும்ன்ட்டு. இப்போ என்னன்னா பெங்களூர்லே எல்லாமே தெரியும். இப்போ பப்ளிக்கு எப்படி யார் ஃபேக் கம்யூனிட்டி, யார் ரியல் கம்யூனிட்டி, யார் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்ட்டு இப்போ பப்ளிக்குக்கும் நல்லா தெரியும். அவங்களே அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. எது கூட அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஐயோ சிக்னல் எனக்கு காசு பிடிக்கிட்டாங்கோ, இந்த மாதிரி ஷாம்பு போட்டுட்டாங்க அப்படி இப்படி எல்லாம் டைரெக்ட் எனக்கே கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்கே எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் அதெல்லாம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமே இப்போ எல்லாம் பப்ளிக்கே சார்ட் அவுட் பண்ணிக்குவாங்க. எதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஒர்க் வருதையிலே அவங்களே சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க. Okay. Yeah, what she says is correct, you are misrepresented as long as you don't speak out. You are misrepresented by others. They are they're shouting at the top of their voice, and you are misrepresented. What do you think probably your concluding remarks on how to overcome the present scenario of a kind of deadlock we see there?
a kind of deadlock, because there is an aggressive state on the one side and the civil society resisting on the other side, and nobody is willing to give up. In fact, somebody who believes in democracy, somebody who believes in deepening the democracy and making it egalitarian for every citizen to have a voice, then they should ask the state to go slow. But nobody is doing that. The media is adding to it. Media is reinforcing the state aggression. That is what is happening. What do you think is the way out? Because maybe you have to speak louder than the nationalist media, right? Probably, how do we do that? How do we leverage technology now with the social networks? At least we have that voice coming out. There is a compulsion on the part of the state to come to terms with it, to grapple with it. So how do we leverage the social networks presence, and internet is banned time and again, and how do we deal with it? Yeah, actually, I would say social media, yes, there's a lot of presence of social media in Kashmir, and people are talking on social media about these issues, like every day, almost every day. That's why the social media is banned in Kashmir when there's a sort of encounter or there's a sort of like any mishappening, like it happened in 2008, 2010, 2016, the social media was banned. It was only because people were talking and their voice was going outside. That's why it was banned. But then when it starts again, people start talking again, and that's how the international media or people come to know what really is happening in Kashmir. And that's when people from international media interfere in the Kashmir matters, like Amnesty and all that. Like when they get the news and all that, they are able to I don't know how they even though Amnesty gives their reports and all that about Kashmir, how they are taken, and then the Indian government or that, they don't act really on those reports. But yes, I would say people are talking. It's not that Kashmir is silent. People are talking, and voices are going global. It's not only in India or in Kashmir. Voices are going global. Yes, we need to continue with that. Maybe writing more and more, or maybe we can write more than the national media, I suppose. And that's how the voice will grow. And I hope the voice grows to a level that it's able to break that national media thing, and people are really able to see what the problems or issues in Kashmir are and what the real picture is. Yeah, you want to add to that? I think she touched almost every point. But my analysis is that back in 90s, when the situation, as my elders or my parents say, that the situation was more worse, the word was worse. So at that time there was no social media, okay. I remember there was in my village, I come from Sopor, in 1993 there was a bus was burned and 57 people died, were burned alive, okay. And then in 92 two villages were raped by army, because back then there was no media, no social networking sites. Those events were okay, they spread from one person to another person. It didn't go global. Only when the media later covered it after so many days, and the media presence was also less. But today something happens and people go live like this, and if I'm sitting here, I will be knowing that what is happening in my place back there. So I guess this time the coverage is more, but at the same time the reaction of the government is same as well. In the 90s, the police would go and enter houses and go on brutalizing people. It still happens. It continues, no matter how many media reports come about it. I said I think that the situation has not changed in that sense. It's just that people come to know about it globally, but we were facing in 90s, we were facing in 2000, and still continue to face it.
but like yes, now people come to know about that something is wrong with within the state actually. And the government's picture, the government in 90s or today, it continues to be a puppet government, and it is going to continue like that if at all the center wants any redressal to the problem. Then something needs to be done at the center, because someone who is at the chair in Kashmir is just a puppet. Okay, it's not the representative of people there. So people have lost faith in democracy, I guess, before I was born. So it's like they don't have any faith that government or democracy has a solution to our problems. So let's continue. Let's continue. At least for us, it's like our duty to write. It reaches people, that's good. If it comes, it helps in people to think about the problem anywhere in the world. I think our job is almost done then. If people think, and if people know the other side of the story as well. So we are striving hard at least to tell people the story in a more unbiased way, and Yeah, I have been a human rights journalist to add a kind of perspective, because I always tell my audiences that stay with Ippodhu, you will never lose perspective. As a human rights journalist, the first thing is to get the word out, get the information out. Yeah. Exactly. So let the world know. And as she had pointed out, at some point in time, your voice will be overwhelming. Overwhelming. Yeah, probably overwhelming, better than the nationalist media. Probably they have to follow your line of thinking at some point in time. That is how the history, if you look at history of how communities have evolved and how democracy has evolved, I think there is definitely hope. And you coming here and talking about it is, it's probably one of the great beginnings. It's like what Priyanka was also saying. They started engaging with the rest of the community, and then that is when they come to know about them, and try to, unless they know about it. In many communities are never represented in the media, so there is some stereotyping done by other communities in the media. So when those communities come up into the media ecosystem and talk about themselves, people get to understand them better, know them better. So it goes towards a more egalitarian and equitable ecosystem. Thank you so much for being here and talking about, particularly talking the truth. The speaking truth to power is journalism, and journalism is making governments, businesses accountable. So we are doing that. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. Priyanka. Thank you. Thank you.